So, guys, I'm come back with the new video again. How to approach people and how to kill your mental fear. So, tell me, bro, why it is so much weird to talk in front of camera? So because we are not doing so much time, so we are not doing everything. मराठीतून पण सांगू शकतो, bro. कारण का तुम्ही सारखं करत नाही, तुम्हाला सवय नाही कॅमेरा समोर बोलायची. त्यामुळं तुमची मेंटॅलिटी बिल्ड नाही होत की कॅमेरा समोर कसं बोलायचं. What do you think about confidence and how to build confidence? कॉन्फिडन्स बिल्ड करण्यासाठी स्वतःच्या आतमध्ये पहिला कॉन्फिडन्स चालू आहे की आपण आता कुठली काही गोष्ट करायला घेतो. थोडं मोठं बोल. आपण कुठली काही गोष्ट करायला घेतो तर आपल्यामध्ये असायला पाहिजे की आपण करू शकतो ही गोष्ट. त्यामुळे आपण आपल्या आतलाच कॉन्फिडन्स बिल्ड करायला लागतो. Okay. What do you think about comfort zone? कम्फर्ट झोन माझ्या मते तर कम्फर्ट झोनमध्ये राहायचं नसतं. कम्फर्ट झोन का राहायचं नसतं कारण का आपण ते लेवल असते आपली की आपण काय अचीव करायचं. कम्फर्ट झोनमध्ये ते होत नाही. आपण काय करताना हार्डनेस नाही घेतलं तेव्हा आपण ती गोष्ट अचीव करू शकतो. अच्छा, तुझा आत्ता सध्याचा कम्फर्ट झोन काय? त्याला तू काय कसा फेस करणार? कम्फर्ट झोन मी ट्राय करते कम्फर्ट झोन नाही राहू. कारण का कुठली पण काय मला आता मला नाईटमध्ये चांगले मार्क्स पर्सेंटेज वाढण्यासाठी सेफ झोनमध्ये नाही राहत. शेड्यूल टाईट होतो. शेड्यूल टाईट होतो कारण का अचीव करण्यासाठी काहीतरी लागतं. जे हार्डनेस लागली अच्छा. I will tell you one thing. Imagine Chhatrapati Shivaji Maharaj is standing behind you right now and speak in that frame, so you will get confidence actually. Okay. And if you talk to people, just use your hands like this. Do not do like this. Okay. Your body language is more speak than your words. So another thing I want to ask you: what tips you give to that person who was struggling in English? try to build to talk with people Okay. in front of camera. So I'm basically now nervous to talk in front of camera, but I'm trying to speak it in front of camera Okay. Why you are nervous right now? What is the reason? because I've not done any time in front of camera. So I'm first time doing in front of camera and speaking. Okay, I will tell you one more thing. You're not nervous, it's because of you're nervous. You're nervous, it's because of you just like 100 repetition. Get that mindset. Okay. And second thing, how actually we overcome rejection. Rejection. Yes. Some rejection. Don't keep the rejection in your mind. Keep focusing on the another steps. Build up what you mistake made last time. So try to don't make the mistake again. Okay. Daily I make 100 videos, in blogging. Daily 100 people are watching me. And inside of my head, there was a lot of like thoughts, what people think of me, what people think of me. How to eliminate that thing. And why it is come. Try to build talk friendly with him. So they approach to talk with you. So in front of camera we can't do it. So basically we are also not having that courage to talk in front of camera. But we are just trying. We are making our Maharashtrian people live at that level. Okay. Guys, see, most of the people are not nervous actually. They are just afraid of their unhabitual nature. So if you become comfortable, bro, it's all about comfortable. If the guy is not comfortable, he will give you rejection. So think about in this way. It's like he's not comfortable or he's comfortable. First, you need to ask a question to yourself. If he is comfortable, then he say yes. If he is not comfortable, then he say no. And rejection is just a myth, guys. I wanted to tell you one thing. Start changing your life like this guy. He's his first time, right? So stop connect with your old identity first. Start connect with your future identity. So what you speak right now, I will become comfortable. I will become comfortable. I will become confident. This was the video, guys. And if there is someone, I will get new people, and I will come with the new videos. So you will get confidence by looking and listening this type of people. They are changing their life. We are going to be changing a lot of people's life. What do you think about this channel and these ideas actually? Well, the key of this channel is all about killing mental people, killing what people think of you. Like सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग इस बीमारी को मारना है. What do you think about that fear?
लोगों की मेंटालिटी है कि कैमरे के सामने वो ट्राई नहीं की, तो वो डर रहे कैमरे के आगे कैसे करूं और क्या Okay. बोलूं। तो ट्राई करने का कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मतलब इंटरेक्ट करने का। तो हमारा कॉन्वर्जेशन में If you have the fear and people are laughing at you, only one thing is there. Ask yourself, if I do this same thing in front of Chhatrapati Shivaji Maharaj, then what they told me. right, just they are telling us, Yeah, means they are telling us to keep our belief, yes, and everything, keep same, but not means this age, then the age. It's just doing something else. yeah. So this was the video, guys, and you have to tell something about this journey. Give me the feedback, and the video will be going to the wrap up. It's because of he has to go, right? Yeah, please tell me. What do you want to tell about this journey, like killing people, mental Aurangzeb? Like what people think? औरंगजेब के फ्रेंड्स व्हाट ने किया है। No, tell me about this feedback. औरंगजेब औरंगजेब बद्दल माहित नाही ना तुला No, tell me about म्हणजे चॅनल बद्दल करतोय लोकांच्या मनामध्ये भीती मारतोय त्याबद्दल तुला काय वाटतं? हा ही चांगली गोष्ट आहे की लोकांची आपलं जो इफेक्ट होतो त्याच्यात कॅमेरा समोर बोलायची भीती घालवतो हे तू एक चांगली गोष्ट करतोय आणि परत लोकांना पण दाखवतोय की आपण काय करायला पाहिजे कसे बोलतात लोक तर त्यांचं कॉन्व्हर्सेशन काय होतं हे दाखवण्यासाठी तू चांगलं करतोय. ऍक्च्युली आजपासून तुला एक अनॉलॉजी सांगतो आता लास्टचा पॉईंट आहे गाईज आपली भीती आपली लोक काय म्हणतील मी पडलो तर काय चार लोक काय विचार करतील आणि मी नाही करू शकत हे अफजल खान शाहिस्ते खान हे सगळे औरंगजेबाचे सेनापती आहेत मुघलांची लँग्वेज आजपासून बोलणं बंद करायची स्वराज्याची लँग्वेज फक्त पॉझिटिव्हिटी आहे मधलं स्वराज्य आणि त्या मुघलांना मारायचं जसं छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलं तर सर्जिकल स्ट्राईक करून त्यांना मारलेलं म्हणजे टेक ॲक्शन अँड जस्ट किल दम टेक ॲक्शन अँड जस्ट किल दम जेवढं जास्त रिजेक्शन घेता येईल ना तेवढं जास्त रिजेक्शन घे कारण की प्रत्येक माणूस ना गाईज पक्षासारखा असतो त्याच्या मनामध्ये फक्त पडण्याची भीती असते फक्त तो पंख घेऊन उडायला आलेला असतो आणि जेव्हा त्याची पडण्याची भीती गेली तेव्हा त्याला उडण्याचं ऑटोमॅटिकली की भेटते तर मला पण याला तेच सांगायचं जास्तीत जास्त पड जास्तीत जास्त जोपर्यंत उडत नाही तोपर्यंत पड कारण की तुझ्याकडे उडण्याचे ऑप्शन नाही गॉट इट से जय शिवराय जय शिवराय. जय शिवराय. Thank you. Have a nice day. This was the today's video, guys. And we will get with new people. So like, share, subscribe. I will come with the new videos that will kill your mental Aurangzeb. Because I give my word to Chhatrapati Shivaji Maharaj. After death, we are going to face Chhatrapati Shivaji Maharaj, and the meeting is fixed. Jai Shivara. I will come with the next video. Thank you. Just close the button, bro.